Politeknik Negeri Malang telah terakreditasi A atau unggul dan merupakan salah satu politeknik negeri terbaik di antara politeknik negeri di Indonesia. Program studi Magister Terapan Sistem Informasi Akuntansi ini merupakan program studi S2 yang mempunyai fokus pada ilmu akuntansi, khususnya penerapan sistem informasi akuntansi dalam profesi sebagai akuntan, dengan didukung dosen yang memiliki kualifikasi S3 dan sertifikasi di bidangnya, dan juga sarana-prasarana yang memadai, seperti laboratorium ERP, audit, dan juga ditunjang aplikasi-aplikasi terkini seperti Power BI, R, Atlas, SAP Business One, Odoo, Python, dan lain-lain. Program studi S2 Sistem Informasi Akuntansi sebagai program studi Magister Terapan menawarkan lulusan yang menjadi problem solver di dunia bisnis dan pengambil keputusan yang memiliki skill akuntansi berbasis teknologi informasi. Politeknik Negeri Malang pada saat ini sudah memiliki prodi Magister Terapan Sistem Informasi Akuntansi. Prodi ini didirikan dengan harapan menangkap peluang di masa depan bahwa lulusan daripada prodi Magister Terapan ini bisa memanfaatkan atau mengaitkan antara akuntansi dengan teknologi informasi kekinian. Prodi Magister Terapan S2 Sistem Informasi Akuntansi Polinema ini merupakan prodi S2 jurusan akuntansi politeknik pertama di Indonesia. Kami berkomitmen untuk menyelenggarakan proses pendidikan dan pembelajaran yang berkualitas, tentunya dengan kurikulum yang update dengan revolusi industri, serta dengan sarana-prasarana yang memadai. Kami juga senantiasa berusaha mengasah skill dan knowledge dari mahasiswa dengan mengundang pakar-pakar di bidangnya untuk memberikan pelatihan dan juga sertifikasi untuk para mahasiswa S2 Sistem Informasi Akuntansi Polinema. Program studi Magister Terapan Sistem Informasi Akuntansi ini adalah salah satu program studi Magister Terapan unggulan di Politeknik Malang. Hal ini menunjukkan bahwa komitmen Polinema dalam penganeka-ragaman jenjang pendidikan sekaligus untuk mengadaptasi tuntutan di dunia industri. Dengan sumber daya dosen yang sangat memadai, disertai dengan dukungan infrastruktur pendidikan dan pembelajaran, program studi S2 Sistem Informasi Akuntansi akan dapat menghasilkan lulusan yang profesional dan unggul di bidang akuntansi pada umumnya dan sistem informasi akuntansi pada khususnya. Selamat bergabung di program studi S2 Sistem Informasi Akuntansi Politeknik Malang. Polinema, JOS. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum and very good afternoon to everyone in Indonesia now. You guys clear? Is it clear? Okay, all right. Now I'd like to share the screen. Okay. Right. I have updated my screen actually for the committee, so that probably later I will share to you guys my latest slide for you to refer with. Yeah. So by the way, I would like to thank you very much to Politeknik Negeri Malang for inviting me for this. Well, this is my fourth invitation from Indonesia, actually. Then I have to mention nama Ibu Kartika, the one that I deal with before, and we have a project for a Scopus publication. Then she invited me to be part of the keynote speakers in this conference. Yeah.
So I wish I could go and visit Polytechnic Negeri Malang one day, inshallah. Yeah. So basically, this is the name of the conferences and the webinar international in Indonesia I have involved so far. So most of them are very good organizing committee and program also. So the rest is more on the publication, except my invitation at Universitas Trisakti, Jakarta, is on exploring service innovation after pandemic. The one is very good discussion between a few countries, Indonesia, Malaysia, and also Thailand. So, well, as I mentioned to a few universities in Indonesia, walaupun saya ini di Malaysia, tapi saya rasa saya macam orang Indonesia juga sudah ya, sebab kerap menerima jemputan ke Indonesia, semasa semasa COVID ataupun sebelum COVID. Jadi mungkin nama saya ini macam nama orang Jawa ya, Jati Kesoma itu. Jadi orang ingat saya ini orang Jawa. Right. Okay. Right. What I am sharing you today is what I have gone through experiences as a writer for a few index journal, international journal, as well as a reviewer, but not editors yet. So probably this could help you to produce a good paper that you can publish in index journal, also include in Scopus, WOS, Web of Science, and also ERA. Those are quite well-known index journal international level. So since this is the webinar, so relax, enjoy yourself, listen carefully. You can ask question by post in the chatting room, I think, second. Then you can take note and please make sure silent mode. Yeah, should be during my session. I will come for any discussion, but this one is probably we prefer using chat room better. And if you're at home, then you can enjoy coffee and tea while listening to my lecture. So I try to speak slowly with the essence of like normal Asian people speak English. I don't want to speak like British English like not nobody want to understand. Anyway, jadi saya cuba cakap juga bahasa Upin-Ipin ya. Jadi lebih senang bagi saya untuk menyampaikan tips-tips dalam publishing journals. Okay. Right. Before we start further, probably we should have some really bit not brainstorming, but to realize what is the reason for writing and publishing. We all kebanyakannya sini adalah dosen ya, dan juga adalah student S3, S2 yang semestinya memerlukan requirement to publish journals in international journals. Sebab itu beberapa student S3 di beberapa universiti di Indonesia yang sudah mengenali saya meminta bantuan untuk membaiki paper mereka untuk dipublish. Yeah, I welcome for that. No worry, insyaAllah. Saya akan cuba membantu dan using whatever network I have to help to publish your paper in order for you to go for the next level of your PhD or S3 process before Anda pergi sidang. InsyaAllah saya cuba membantunya. Okay. So of course for dosen, you need a recognition. That's why you have to write and publishing your journals. Yeah. Dan recognition untuk peringkat antarabangsa dan juga di Indonesia misalnya. Sebab dulu sebelum saya menulis artikel, saya tidak dikenal oleh siapa pun. Bila selepas saya menulis artikel ini, saya telah mulai dikenali oleh negara Indonesia dan negara-negara seperti Thailand, sehingga mereka mengundang saya sebagai visiting professor. It's because of writing and publication. Jadi sebab itu saya menasihati dosen-dosen di Universitas Malang dan juga pelajar-pelajar S3, sekiranya anda nak pergi lebih jauh dalam kerjaya sebagai academician, that you need to write articles and publish articles in journals, okay? Dan juga sebagai mahu naik pangkat ya, sebab saya percaya Indonesia, Malaysia sama syaratnya. Kena ada publish dalam Scopus, kurang-kurangnya 5 dalam Scopus, dan journals yang international level, baru mereka akan di-recognize untuk kenaikan pangkat. Dan career wise, kita sebagai dosen, kerja kita selain pada mendidik, kita juga kena berkongsi knowledge, ya, ilmu
hasil daripada dapatkan kajian ini kita akan share dalam bentuk journals that published in journals that everyone can share your research findings. Okay. Then self-satisfaction, yes, definitely. Dulu saya mengakui saya tidak pandai menulis. Sebab itu saya faham kalau ada dosen-dosen ataupun pelajar S3, S2 yang tidak berhenti menulis, don't know how to write, I know what you feel because I used to be in your shoes before. Jadi bila saya menulis sudah tahu cara tekniknya, jadi saya rasa ada kepuasan bila melihat nama kita publish dalam journals dan people cited our paper in Google Scholar, in Google Earth Corpus, and also Pavlon dan sebagainya. Kita nampak, wah, is what you have, you dig, you learn, you can share to the whole world. And of course, it's a reward. Certain university, they give you some duit untuk you publish. Ya. Sebab kalau dosen-dosen ini, kita tidak melihat kepada populariti sangat, tetapi kita melihat kepada kepuasan diri, dan salah satu kepuasan kita adalah publish paper dalam journals corpus. Dan lagi-lagi kalau universitas itu ada membagi peruntukan keuangan untuk kita publish, that will be good enough for us. And definitely is networking. That's why I mentioned tadi, saya dapat networking untuk share this session during this conference daripada Ibu Ketika. Terima kasih Ibu Ketika. Ya, saya gembira sekali sebenarnya dapat berpeluang berkenalan dengan dosen-dosen dan peserta conference ini di Malang. Ya, sebelum ini saya di Central Sulawesi Universitas Tadulako. Saya nggak pernah dengar nama universiti itu, Tadulako. From this networking sebenarnya saya kenal banyak universitas-universitas di Indonesia, rupanya banyak sekali ya. Saya terlampau banyak universitas Indonesia itu. Sebab orangnya pun ramai juga sebenarnya. Yeah. Okay, now so here, this is what will be the normal feeling for you before you start writing articles. Then you can say, what nak tulis apa, kan? I don't know what to write and how to write. I know that will be in your mind now, even before you attend my session. When can I start? Who and whom to work with? And lastly, of course, definitely not only from Indonesia, ya, di Malaysia juga masalah ini. My English is very bad, katanya. Itu yang sebenarnya menghantui kebanyakan penulis-penulis artikel journals yang bukan sahaja di negara-negara kita di Asia Tenggara ini, juga negara-negara Eropah yang bahasa Inggeris itu bukan bahasa pengantar, ya. Jadi we have the same problem how to start with. All those questions is always in our mind when we start writing an article for publication. Okay, right. Now, saya selalu dengar orang beritahu ini kepada saya when saya attend kursus-kursus teman bagi taklimat. Dia kata, saya daripada Indonesia saja, Pak. Saya nggak bisa menulis, saya cuma tahu bahasa Indonesia aja. Saya bukannya universitas daripada overseas. Sebenarnya tidak. Ya. Tidak semestinya you daripada universiti di UK, you know how to write. It's not that. Okay. Dia kata, successful people are not made by the place. It's made by you. Okay. Ada sedikit motivasi program kepada dosen-dosen dan juga pada S3 di sini. Ya. Jangan berasa begitu sebenarnya. Sebab saya juga dulu S1, S2 saya belajar di Malaysia aja. Ya. Cuma S3 saya ke Perancis. Dan Perancis itu juga bukannya bahasa Inggeris sebagai bahasa pengantarnya, bahasa Perancis. Tapi Alhamdulillah juga bisa menulis dalam jurnal yang antara Scopus dan WOS. Ya. Okay, here probably tadi kita dah start sedikit sebanyak introduction dan untuk memanaskan enjin ke mobil kita ya. Sekarang kita masuk terus ke bahagian what I supposed to share with you is to start with. Alright, in order for you to start writing journals, paper for publication, you have to identify what will be your topic, what will be your paper you're going to write. Dan paper itu sepatutnya sudah ada in your mind what you going to write. Sudah ada draft-draft. Dalam bahasa Indonesia juga apa gitu ya. Sekurang-kurangnya paper itu sudah ada. Kalau you start from scratch, cari tajuk itu membutuhkan masa yang lebih panjang. Okay? Lepas kamu dah ada paper yang sudah ready, walaupun dalam bahasa Indonesia dulu ya,
then you have to identify the potential journal to publish. Ya, jurnal yang kamu rasa lebih mudah untuk publish. Jangan cari jurnal yang susah masuk. Sebab itu akan reduce your motivation. Let's start with something simple. Jurnal-jurnal yang biasa, jurnal yang indeks tidak tinggi, yang acceptance level dia is easier. If you go for index journal like Scopus, Q1, Q2, of course it's very difficult to accept. But you as a new writers that look for simple journal, probably in bahasa Indonesia, di Indonesia, yang boleh, sebab konsepnya semua sama, lebih kurang ya. So this is how you start with, and you understand the format of the journals. Because each of the journal, they have a different format. Dia mengenai APA citation dan sebagainya. You can lihat jurnal itu, apa syarat penulisannya, formatting journals, dan apa yang menyebabkan mereka menerima. So you can baca the requirement for the authors. Understand that, then you try to blend what the journals want. And then prepare your paper by following normal sequence in all international journals. Sebab jurnal ni dia ada sequence dia tersendiri ya. Bila saya menjadi reviewer dan membantu dosen dan juga pelajar S3 di beberapa universiti di Indonesia, saya mengenal pasti beberapa masalah ini a common problem faced by writers from Indonesia. Bukan yang sudah established writers, writers yang baru-baru menulis ini. Okay. And another one is must be in English if you want to publish in international index journals. Okay, later we will discuss how should I do and so on. Right. The next one is this will be the normal format in journal writing. Okay, bila saya melihat ini, saya jadi reviewer untuk jurnal di Indonesia, saya nampak yang ini ada problem sedikit. Yang menyebabkan beberapa jurnal-jurnal baru, author-author baru, paper mereka telah di-reject by the editors and reviewer. You can start with introduction. Kadang-kadang authors, dia letakkan introduction itu bersama dengan research problem dan research objective disatukan dalam satu paragraf. Itu tidak salah, ya, tidak salah. Tetapi saya punya advice kalau boleh asingkan. Because introduction, you might need to write a lot of a background story of your articles. Then the following paragraph, you should put research problem and research objective that can be very clear for the authors, for the reviewers and editor to see the flow of your ideas. Followed by literature. Saya banyak juga melihat jurnal-jurnal author baru ini tidak meletak literature review. Daripada introduction terus masuk ke methodology, itu tidak betul ya. You kena letak literature review that support your framework. Okay. Then methodology, methods and procedures, findings and discussion, conclusion, recommendation of future research, and references or bibliography. Saya harap dosen dan juga pelajar S3 yang baru-baru hendak menulis ini, tolong ingat sequence ini. Sebab kebanyakan jurnal dia follow the similar format. Jangan kita tidak ikut, jadi rejection rate itu agak tinggi. Ya. Walaupun jurnal itu di peringkat bukan Scopus, ya. Peringkat biasa juga akan cenderung untuk reject your paper because you are not following the normal format of journals. Okay, here now, this is the common issues. Normally bila saya melihat menjadi reviewer, tajuk dengan isi jurnal itu tidak sama. Tajuknya lain, cerita dalam cerita lain. Itu masalah itu. Kita nampak tajuk je pasal relationship issue, tapi dalam cerita tak ada relationship pun of the variables. So definitely I will say, oh my god, this is need to have really touch up. Okay? Research problem tidak nampak pun research problem dalam artikel itu. You just bercerita tentang literature and what is the problem. Normally, if my student S3, when they're preparing a paper for publication, I just change this research problem to research motivation. What motivate you to write this paper? So I just revise the word, buka ayat dia, problem kepada motivation. Bila saya submit, saya ubah balik kepada problem. So it's just formally ways how to tune my students' mind so that when they prepare the write-up for research problem, they think of why they should write this paper.
That's why good research motivation. Okay, and objective is not clear. Also, metodologi ini saya kerap melihat author-author baru. Dia tidak tahu, dia tidak mengenali antara kuali dengan kuanti. Dalam metodologi, dia ceritakan tentang kualitatif, tetapi dalam write-up, kuantitatif. Itu memang automatik akan rejected. Kena ingat apa itu kuali, apa itu kuanti, apa itu mixed method. Dan kalau kita ceritakan mixed method as part of your methodology, your finding should also discuss both kuali and kuanti. You cerita tentang kuali and kuanti, tetapi finding dia cuma kuanti saja. So that is not clear enough in terms of methodology. Definitely is not answering your objective. Saya harap ini bisa difahami oleh setiap penulis-penulis baru ya, journal ini. Okay? Literature review juga kena carilah yang journals yang the latest. Jangan cari jurnal yang last 20-30 years. Anda pun belum lahir lagi. So cari yang the latest. That could help you a lot. Data analysis must support with literature. Kebanyakan author-author baru juga, dia cuma reporting your findings. But the finding must support by literature. That is crucial. Ya. Ramai yang tak buat itu. Definitely your paper will be rejected by reviewers dan editors. Okay? Avoid using point form or numbering when explaining your findings. Ramai juga yang meletak point form 1, 2, 3. That is not the normal journal use that. So avoid using numbers when you're explaining your findings. Yeah. English, I know, it's like everyone having a problem with English. So before you send, you must go proofread. Probably you can find Grammarly. Grammarly might help you also. Okay, references, cite properly. Ini juga saya pernah menegur beberapa editors, authors ya. Kalau boleh guna journal, international journals to as your references ya. Jangan guna jurnal yang berada di Indonesia saja. Ramai yang gunakan jurnal Indonesia yang tidak ada indeks yang bagus ya, when you publish untuk Scopus especially. Definitely they will reject your paper. Because reviewer sometimes other than they see your paper as a whole, they'll look at your references. If you cited from the good references journal, definitely you're able to provide a good piece of paper publication. Okay? Dan two lengthy journal paper, 7 to 10 pages saya rasa sudah memadai. Ada yang menghantar pada saya jurnal dia sehingga 30 muka surat. Aduh, saya rasa ini kamu hantar saya thesis ke untuk journal publication? Tak. Ya? You have to simplify, make it short. Out of 30 pages, tukar kepada 7 hingga 10 pages of manuscript. Okay? That one is crucial. This is some part of a technical problem a bit. This is a common issues when I review the paper yang saya nampak ini problem yang lebih kurang sama berlaku. Dan too much information. You want to tell everything in your paper, cannot. You must tally with your objective. Your research question, your topic diceritakan dalam introduction dan dihaluskan lagi dalam research problem dan objektif dan dijawab melalui metodologi. Disupport oleh your literature. This is how the process look like. So I hope that when you look at a good journal paper, dicari one or two journal yang rasa from Scopus kalau boleh Scopus yang biasa itu. Cari Scopus yang indeks dia bagus ya. Ya, itu you can follow cara author menulis. Then you get some ideas how they prepare the manuscript. Okay. This is some publishing tips. Okay, of course you must have your ready paper. Then you refer a few good published paper as mentioned to you earlier to benchmark. Masa saya menulis paper dulu pada awalnya saya mencari jurnal-jurnal yang berkaitan dengan topik saya. The same area of interest. Jadi saya lihat cara mereka menulis, phrasing the idea, and the sequence of the topics di dalam your paper itu. You nak melihat kepada the flow of ideas. That will help you a lot.
If you benchmark paper yang tidak bagus, then your paper will not good also. So find something is good for you to benchmark. Specific objective, 1 or 2 is enough per paper. Kadang-kadang dia letak mungkin 3, 4 pun boleh. Yeah. Your English check, follow format selected journals. If you have any of your friend, ini ada tips nanti saya akan cerita internal reviewer ini. Kadang-kadang saya tak pasti dalam English, walaupun saya biasa-biasa menulis dalam journal artikel, kadang-kadang some of the small technical error tu saya pun tak pasti ya. Jadi I have to find someone who are good in English, macam English PhD holder English or dosen bahasa Inggeris ya. Dia boleh membantu melihat small technical languages, grammar in your paper. You can put his or her name in your paper as a collaborator. Okay. Check your turning in must below 20%. Kadang-kadang jurnal yang indeks biasa itu dia accept 30%. Kalau scopus, yang good scopus 0%. Kadang below 10%. That one they don't want to have any plagiarism in your papers at all. Okay. Then lastly, you must check status of the journal scopus or predator. Predator ni banyak sekarang ni. Saya sangat risau. I'm worried about some of the papers. You pay a lot. You pay up to $650 just to publish your paper in Scopus journal. Kadang-kadang Scopus itu is predator. So you have to be very careful when you choose journal paper ya. Kalau takut dia kena di Scopus, you have to check dalam Scopus, you have to check dalam Simago. Yeah. Right. Now, this is the sign that journal may be predatory. Okay. They open access, they requires fees. I think you have a lot of journal like this now. The fees is so expensive. Then you have to be very careful. Quality is not substantial concern, poor or no editing, or poor or no peer review. This is very nampak ini tak ada editing, tak ada reviewer comment, then it's not good journals. This is an unethical business practices, just as offering services not as advertised. Yeah, I do receive some of the journals offers. I have a collaboration with my friend from Universitas di Jambi. Paper ini kami hantar bagus, tapi tiba-tiba jurnal Scopus dikata you have to do your proofreading, but you need to pay us like $600 for proofread. I was surprised. So my friend di Jambi itu kata, kenapa perlu bayar ini Pak? Saya kata ini jurnal ini bukan bagus. Saya kata sebab dia dibayar dulu untuk proofread. Walhal my collaborators di dalam paper itu, saya invite my friend from America. He's a professor helping us to amend the paper, English check and also content wise. I told my friend from Jambi, I said, I believe this journal must be predatory journal. Why we have to pay $300 for publication and $650 for your English check? That is ridiculous. Okay, making false claim about impact factors or index, failure to adhere to accepted standards of scholarly publishing, aggressive solicitation of manuscript. That is one of some of the keywords, key things you have to remember to sign that journal is predatory. Okay, this is one of the ways you can check whether the journal is predatory or not. You can go to the Bell's list of predatory journals and publishers. Okay, you can go for Cable's predatory reports also. Sometimes they mention on the lectures of the journals who are listed as predatory journals. So I don't want teman-teman pendengar-pendengar semasa sesi ini tertipu dengan predatory journals. I know you guys want to pay so much money. Saya kesian melihat rakan-rakan yang niatnya untuk mendapat naik pangkat dan to get recognition, but end up you kena tipu oleh jurnal-jurnals yang tidak bertanggungjawab ini. Okay, now I comment a bit. This is a bit new di dalam my slide. My slide earlier that I sent to the organizer is not cover this one. Reviewers and editors review a view. Now, saya ambil ini daripada one of the conferences. Nanti saya cited di belakang. Nanti saya dikira tidak plagiarism kerja orang nanti. This is advice to the authors from this journal JHTT papers.
So you try to look at the recent literature on the subject matters. If your topic anything on marketing, on business, on maybe IoT, maybe big data misalnya, you have to find the latest recent journal, like last year or early of this year. This is how you're going to get a quite good idea on the latest information of your subject area. Cite the paper, okay? So let's cite ideas from the practitioner and observations of the real world. Kadang-kadang apa yang practitioner buat itu juga sebenarnya betul, cuma tidak dirakamkan dalam bentuk kajian. So you have to cite this from newspapers, from public bulletin. That is the latest from practitioner. Probably you can have that. Okay. Topic is original, add something new, and dare to eliminate some old notion. Yang references lama-lama tu boleh diguna. Sekiranya tidak ada, kalau ada yang baru, it's not better you choose the latest one. Well, you can blend a bit of your ideas and comment for the old notion and the new ideas. This is not wrong. Eh? The application is not extension of knowledge, write something effective. Ada orang bertanya saya, bagaimana tajuk-tajuk sesuai dibuat Pak untuk application? Dia tanya saya, tidak salah kamu menyatakan is experience from Bali, misalnya. Experience empirical evidence from Malang, Indonesia. It's not wrong. Well, that would be good, another creative way you come up with the new ideas, kan? And at the same time, siapa yang buat pasal daerah Malang di Bali? Of course, orang Bali sendiri. Akan orang Amerika datang ke Bali buat artikel untuk Bali, kan? So use that terms of Borneo if you're from Borneo, for instance. This is difficult for editors to find suitable reviewers or other topics. Yes, okay. Interdisciplinary work, cooperate with researchers from different fields to provide different perspective and maintain collaboration. This is one of the key factors also. If you want to your paper accepted by international journals, yeah, you try to find people from other discipline. Orang itu bukan menumpang nama ya. Orang itu kena contribute. Saya tidak begitu setuju kalau dia tumpang nama, dia letak nama you, dia publish. It's not that way. It should be your name as the first author. Then you might have people from different discipline that knows a bit of that field. You put their name inside. So your paper itu akan melihat berbagai area, berbagai angle, people from different discipline. Itu salah satu cara juga untuk mudah diterima dalam jurnal indeks antarabangsa begini. Yeah? Clearly stated the contribution of the papers related to literature and concluding remarks, and there must be interesting story that readers would find intriguing. Kadang-kadang kita ini membuat benda yang sama, kita replicate semula. Itu untuk awal publication boleh, but once you dah bagus dalam menulis, you should try something new, which is more creative and give more ideas to the new knowledge. That would be it's good. Now, this is reasons for manuscript accepted, revision with major or minor or rejected. This is the comment from the editors of Scopus Journal. Dr. Ivan Lau is my friend from Unimas. Saya pinjam dia punya slide itu, part of the slide, and share with you guys here how he and his team giving some status to accept or reject or revise the journals. So crafting your research paper, the idea should be solid, interesting, attractive introduction. I know your English is not good. Some people, they might have problem, but you must find someone who help you to come up with the idea introduction itu very interactive to read. Kadang-kadang kita membaca artikel itu sepertinya kita mendengar orang itu bercerita, memberitahu kita. Macam kita baca journal, macam kita baca buku cerita kan. When you read a storybook, people like, when you read the book too, as if the book telling you a story. That one you need time to learn the technique. Yeah? So if you're able to come to that level, that'll be very good. Okay. Unique data set, well explained and motivated, good presentation and discussion of results, linking to previous findings and theory. Sebab itu saya melihat kebanyakan journal, paper journal itu authors itu menulis sahaja, tidak ada link dengan your findings and theory. That will be one of the ways also. If you able to do that your paper insyaAllah akan
easily accepted by the journals. Yeah, solid sets of empirical robustness tests. Do not ignore the importance of abstract and conclusion. Saya juga heran kenapa orang tidak pandai membuat abstract sampai sekarang. You should learn how to write abstract. What should include in abstract? Abstract lebih kurang 200 patah perkataan sahaja. Okay, it can be less. But how you write abstract, you have to refer to the good journal, kamu benchmark how they prepare the abstract and also conclusion. What is new in your paper? Approach can be result, can be motivation of the study, and conclusion. What can I learn from their research? Sometimes when you write a paper, you must put that in your mind. What is new in your paper? What makes people need to read? Because they want to find something new. Okay? Localized issue with international appeal. You don't have to look at what's happening to negara US. Look at what's happening to your place. As a researcher, kita nak share what is your findings to your surrounding, to your country. Saya rasa Indonesia itu sangat unik negara. You have a lot of things to write, to share the whole world. Ya, jangan risau you are from this ethnic yang kecil-kecil itu, kita tak boleh tak. People want to read something yang orang tidak tahu. Okay? You linkkan with your paper itu dengan problem modern. One of my student dalam S3, dia buat tentang Dayak entrepreneur, women Dayak entrepreneurs in Borneo. Dia kata, bisakah Prof ini dibuat kajian? Siapa kata tidak boleh? Saya rasa itu yang terbaik yang boleh buat. Jadi saya suruh hantar pergi jurnal conferences. Dalam bilik dia conference itu, ramai bule orang putih tu ya. Datang dan they want to listen on the Dayak people, entrepreneurs. And again, you play around with the name of Borneo. Okay. Now, this is another area you should put in your mind. What will be the major corrections of your papers? Lack of justification. Kalau pelajar-pelajar S3 kena tahu ya, setiap apa yang anda buat dalam your thesis itu perlu ada justifikasinya. Kenapa ini berlaku begini? And also, again, as I mentioned to you earlier, is your poor storytelling or storyline. Cerita di atas, di bawah, tengah tu tidak ada urutan ceritanya. Macam kita baca buku cerita, orang melihat cerita. Cinderella berjumpa sebagai anak ibu, sebagai anak tiri yang diseksa oleh ibunya, berjumpa putera yang cantik, kasut dia hilang, lepas tu cari putera itu mencari siapa owner kasutnya, berkahwin. Those example of the storyline. The storyline itu kena related from paragraph to another paragraph until the end of your conclusion. Okay? Theoretical support tidak cukup, underdeveloped hypothesis, key information is missing, key references are missing also. Saya sebagai editor, sebagai reviewer, saya akan melihat last kali if your references. Saya tengok tahun bila, dan saya check whether the references itu digunakan ataupun tidak. Kadang-kadang references itu nampak banyak, tapi dipakai cuma 10-4 saja. So you have to look that. Sebab menulis artikel ini, you kena orang bule kata attentive to details. You have to very attentive. You have to look one by one, word by words, sentences, then you understand what is missing. Yeah, this is for the major correction. For minor correction, normally they have a problem with the linguistic issues. Summation guidelines you didn't follow, and you must add a recent literature. Saya kadang-kadang saya tak sampai hati bagi major correction. Kalau paper itu memang tidak bagus, saya akan beritahu dan bagi cadangan how to improve. Okay. Saya tahu harapan-harapan dosen-dosen dan S3 memang you want to publish your paper. I know what you feel. But if you face a rejection yang macam your paper is terrible, I know what you feel. Like crying and terjun di atas gunung saja itu ya. Kecewanya jiwa kita. Rejection, of course, lack of motivation, not sufficient motivation to the teacher, poorly written, does not flow very well, do not use the proper methodology, no sufficient knowledge of the literature, not interesting at all, no current issue, and conclusion, not supported by findings. This is how you should put in your mind before your paper is rejected by the editors.
So I hope my slide ini boleh dikongsikan kepada semua pendengar-pendengar yang boleh membantu mereka to check your paper before you submit. Okay. Now this is some of the tools that might help you for your preparing your paper. Okay. Saya rasa famous sekali adalah Grammarly dan QuickBooks. Then you have to pay a bit. They will help you a lot when you preparing your paper. To check your grammar, to check your rewording your sentence dengan QuickBooks. Cuma QuickBooks ini you have to be careful. Dia ubah ayat itu kadang-kadang tidak sama dengan apa yang kita masukkan. You have to put it there and then you have to read one by one. Okay kata pun tidak. Okay, they will help you a lot. Rewrite tools, Ginger dan sebagainya. Okay. Jadi itu kena ada juga ya. Indexing, of course indexing ini bagi yang tidak biasa menulis itu, penulis-penulis yang baru itu tidak tahu juga indexing yang banyak yang ada di seluruh dunia ini ya, yang mana yang okey dan tidak okey. Kebanyakannya indexing ini membantu kita untuk menjaga quality our paper and visibility of your papers also. Dan ini adalah contoh-contoh index, international index yang kita perlu tahu. Yang famous antaranya adalah ini ya, Web of Science, Cable, Scopus. Kalau Cable ini famous di USA ya, dan juga di Australia. ABC is Australia. Dan yang kita gila-gila sangat ini adalah Scopus. I know not only Indonesia, Malaysia juga sama. Nampak Scopus ni dia hysteria sekejap. Accepted to publish in Scopus. Okay. Index Copernicus, and we have ini is quite good journal and Google Scholar, Pablo dan sebagainya. Okay. Alright, this is some of the free journals that free normal journals that you can submit. So far paper journal ini tidak begitu sukar untuk masuk. Cuma if your English is not good, they can reject. Okay. But this journal Research and Innovation Initiative, dia ada pelbagai-bagai journals di bawah ini dan dia index by Pablons and Mandalay. Ada lain banyak bawah dia. You can try this, is free of charge ya. Tak ada bayar ini. Index International Index Journal ini. And we have this also. We have Discovery. Discovery, saya ada seorang pelajar S3 saya daripada Samarinda. Dia rajin menulis. And we have to work together. So saya publish paper, I put his name, dia put my name. So we work together, dan dia rajin mencari journal free. Okay, so this is journal yang dia bagi pada saya. Discovery is free of charge also. We have Management and Economics Review, also free. You can look at the journal, if you submit, if you need my help, you just WhatsApp me. My number is in front at the end of it, and also email. So no worries, as long as your papers is in English, I will help you. But you give me the bahasa Indonesia, saya nggak ngerti untuk membacanya ya. Saya bisa ngomong aja gitu. Tapi kalau menulis Indonesia saya nggak tahu. Ya. Oke, ini adalah some of Scopus channel yang free. Jangan pergi yang berbayar-bayar, itu saya tidak begitu berminat dengan bayar-bayar. Ada yang free, tetapi nak masuk itu agak susah. Tapi insya-Allah bisa dibantu ya. Saya telah membantu dua dosen daripada Mula Warman untuk submit di Asia Journal of Business Accounting Q3 Journal. Kebetulan dia punya editor itu teman baik saya. Jadi saya bisa membantu. Saya kata teman saya daripada Indonesia mau publish di sini. I want to see the paper. So dia tengok, dia kata, ini perlu dibaiki. Ya, saya akan baiki. Jadi saya baiki, terus submit free. Tak ada bayar apa-apa itu ya. Ini juga Organization and Markets, OMCE, Emerging Economics. Ini daripada, saya tengok dari negara mana ini. Ini juga Q3 yang juga free. Cuma tadi, before saya hantar ke sini, kita kena lalui banyak editing, updating information. Saya kena cari collaborators for international collaborators in your papers. Dia nampak, wah Indonesia, Malaysia, Thailand, mungkin Amerika. Wah ini bagus auditor, dia punya author dari berbagai negara. Dia akan accept. Okay. Same goes to Journal of Management Organization juga Q3. Maksudnya silap saya. Okay. So dosen-dosen di luar sana, insyaAllah, we can plan this publication for next year. Ya, insyaAllah I will help you. Tapi jangan hantar pada saya paper sampai 10 paper. Pengsan saya membaca. You can never kita tanya ada apa tak? Saya akan bantu, tapi mungkin ambil masa saya agak lama sedikit untuk saya melihat each of the papers, and I try to amend, to edit the paper, and I try to look
editors, authors from other countries. Kalau boleh jangan terlampau ramai authornya. Sebaik-baiknya 5. Setengah journal Scopus dia nak 5 saja. Dia tak boleh 6, 7, tak boleh. If you want to collaborate with me, you have to spare at least 2 or 3 authors baru. Sebab saya akan melibatkan authors from negara lain juga untuk give you some new fresh idea of your papers. Okay? Alright, ini adalah quick facts that can help you in order to publish in international journals. That you must have good people helping you in translating your papers. Okay? Then find someone who has good English to help you. If you are postgraduate student or you have a postgraduate student, that could be one of the ways also easy for you to publish papers. You lecturers, dosen itu membantu pelajar S3-nya untuk publish, dia kena bantu ya. Dan how new writers can build impressive writing resume from zero experience. Ini contohnya adalah yang orang yang bisa menulis itu membantu kita membuat paper. Saya rasa ada dosen-dosen di Malang itu yang ataupun Universitas Digital Malang itu yang bisa menulis dengan baik, collaborate dengan mereka. Dan collaborators, international collaborators kalau boleh. Sebab anda sudah kenal saya tidak kenal anda lagi. You see my pictures in the video now, but I didn't see you guys. Saya cuma melihat si gadis manis ini, siapa nama dia tadi? Yang jadi moderator ini. I only see you, I didn't see the rest. Okay, but you see me, then you can always email me or you WhatsApp me for future collaboration. So this is my my email address and also my WA, WA. Tapi bila anda email saya ataupun menghantar saya WA itu, sila nyatakan saya adalah peserta daripada MBEC Confrence. Saya mau berkolaborasi dengan Bapak untuk insyaAllah saya akan layan ya. Memang saya terima banyak mesej-mesej, tapi kalau daripada jurnal public saya tak akan layan sangat. Tapi daripada yang saya cakap ini, mungkin insyaAllah saya akan bisa bantunya. Dan harap saya boleh membantu anda untuk naik pangkat, untuk sidang S3, insyaAllah saya akan bantu ya. Right, well, that's all for me I think. Less than 1 hour or 1 hour, I don't know. Let's write and publish. Okay, start, publish and write so that we have something new. Then you could fulfill what is your dream is. That is my email address, and this is just my references I use for my preparing this one. So I will give the latest slide ini kepada apa itu organizer to share with the friends. Okay, alright. With that, thank you so much. That's the end of my presentation. Let's do another. Okay. Okay. Yeah. Ada. You want me to read? Want me to read? Okay, just read first ya. Selain terjadi kusuma, kalau Indonesia panggil sejati kusuma ya. Kusuma, kasuma. Oh gitu. Oh my god. And jati means kayu. Kayu kasuma ya. Okay, it is a pleasure to meet you again, Prof. Oh, Katika, yeah. I see that you are in good health, Alhamdulillah. I hope after the pandemic we can meet again face to face, discuss something else. Of course, I want to see you about Ibu Katika. Yeah? More exciting than publication. Their journals appears to be affiliated with the well-known journalists such as Oxford. But after being checked, it turns out the journals categorized as a potential possible or probably predator scholarly open access publisher. To avoid publication errors in such journal, what should we do? One of the factors that determine the acceptance of journal articles is reputable journals, the title of the articles. Please give us tips for making interesting and catchy titles. Thank you. There is one journal, one of my author from my friend also from Malaysia. Tajuk dia adalah Mirror Mirror on the Wall.
Tajuk dia Mirror in the World, and di bawah dia tajuk sebenarnya about environmental issue. Maksudnya Mirror in the World itu title asal dia, dan di bawah dia the issues of environmental in Malaysia. Maknanya mirror itu kan kita yang lakukan, kita nampak balik. You see what you do. So if you throw rubbish, of course everything will be destroyed. So the tajuk macam tu, accepted by Scopus Journal, U2 Journal. So the title, don't afraid to play around with your, as I mentioned earlier, empirical evidence of Bali in Bali, or empirical evidence in Jambi, Indonesia. And the topics can be berbentuk soalan. One of the editors, reviewers comment to me one, your title itu, you can get it from your finding. You just ubah dalam bentuk persoalan. There is another way also. Does relationship with human beings, bla 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 bla. Macam soalan cik, pasal apa ini? Ya, orang bertanya, oh tajuk ini very, what is about actually? People akan read. Yeah, it just depend on creativity, but that need time for you to have that level. Yeah, nanti kalau you send paper to me, saya akan revise. Normally saya akan baca paper you, saya dapat idea, I will revise your topic. Then I say to you, this is okay for you? Kita okay pak. You read, okay tak tajuk ini dengan isi dia? Dia kata okay, then I can publish. Yeah, cuma satu je soalan. Yes. So tadi saya dah bagi share some one slide kan to identify regional literary journal. So kalau dia level acceptance dia sangat mudah dan kita bayar sangat banyak, don't send to those journals. Normally they are predatory. So kadang-kadang jurnal itu dihantar pada awal tahun, hujung tahun boleh publish. But Scopus is like that. Kadang-kadang kita nak cepat, please help me to publish journal cepat. Itu yang ada tendency for us to go for predatory journal. Yang bayar banyak, dia publish dalam masa sebulan. That is dangerous. That is dangerous. Saya banyak collaborate dengan beberapa authors. Okay, saya teman-teman saya di dosen di universitas itu, di UiTM itu, yang junior lecturers, dia perlukan publication untuk confirmation job. So I will guide them to produce papers. Kalau ada 5 orang, ada 5 papers saja. Tajuk-tajuk itu mungkin saya dapatkan daripada student degree, undergraduate student. Then we have to put the name of the student inside papers. The data collection is from student S1 itu. But we have to make sure that quality of the student punya dissertation FYR project paper itu is good in order for us to publish. So ada 5 orang student, pelajar dosen di bawah penilaian saya akan membantu mereka. Dia buat paper, saya akan edit and re-amend the paper, then I look the possible journals to publish. So dalam satu semester 6 bulan itu akan lebih kurang 5-6 paper saya boleh publish. I'm not the main author, I can be the second or third author. Because the main of idea is from them. Saya cuma baiki paper itu untuk memenuhi tahap keperluan journals. Dan juga collaborate dengan ada universiti di Indonesia. Kalau di Mula-Mulaman itu sudah ada 3 orang yang selalu dengan saya. Dia always come di sini and bapak paper ini okey enggak pak? Bapak tuan semak dan bantu saya publish. Saya akan tengok publish. So di situ sudah ada 3-4 orang yang suka buat. Okay, ada soalan-soalan ni. Okay, kadang-kadang journal Scopus Q3 dia takes 2 kali publication. Tengok jurnal itu publish ya, kita tengok next year
this year dah tidak sempat. This is bulan September. Kerana jurnal terpublish bulan 10, bulan 11. Dia tak terima dah jurnal baru masuk. Normally, Converse journal, there are a lot of papers submit. You have to choose. So, kalau humanities itu memang dia agak kurang jurnalnya. Tapi ada satu jurnal yang Q1, tapi bayaran agak mahal, $650 Humanities and Social Science Review. Itu cuba hati-hati ya. Saya risau paper itu jurnal itu agak merisaukan, tapi dia Q1 untuk humanities. Dan mungkin Hikmah itu ibu Hikmah itu bisa WA saya atau email saya boleh bagi link of that journal humanities itu. Dan a few journals in Malaysia juga Q3 yang menerima paper berkaitan dengan humanities. Sebenarnya ada, dan insyaAllah ada Bu, memang ada paper yang bidang humanities ini yang boleh. Cuma saya tidak boleh menjanjikan dalam sebulan, tidak. Sebab proses untuk membaiki paper itu takes about 1 or 2 months, masuk pula ke reviewer, lagi pula ke editor lagi, takes about at least 6 months for you to publish. Yeah. Yeah. Yes, correct, betul. Okay. Paper qualitative ini memang agak you need effort to write because you are transcribe people from interview kan. So that is why your ability to write and interpret what findings from interview is needed there. But well, inshallah I can help you to read that, Mr. Sirajuddin. You can email to me or WA me and let's see how the level of your papers. Ya. Kalau mood and confuse itu memang berlaku pada semua orang, bukan ada seorang saja. Saya pun kadang-kadang kalau saya capek gitu ya, saya nggak bisa menulis, tak dapat menulis. Tapi my determination because in order to go to the next level of my career to be a full professor, not just associate professor, so I need to have like at least 5 to 6 scholars to submit together to get professorship other than international collaboration. So looking at that and also my yearly performance, we need to produce at least 1 or 2 scholars. So with that in mind, that could give me motivation to write. So now, Mr. Sirajuddin, inshallah, I will link you with my other collaborators in New York and also in Thailand and other docents who love to write in qualitative in Malaysia. So in order to publish your paper, but you will be the first author, inshallah, I can help you on that. And I look the suitable journals for you. Okay? Yeah, we know me. Anda kamu. It depends on your field. What is your field? I think you are in business or you in social sciences. I don't know. But whether you want to choose journals with development index or Scopus index or World of Science, that will be determine mudahnya proses untuk penerimaan jurnal dipublish. I need to see your paper first. Okay. You kena lihat dalam bidang juga ya, kekerapan jurnal itu menerima
publication journal itu. That question is a bit general to me, so I don't know how to answer specifically. Tetapi kalau you have a good papers to send to the right journal, of course they will accept your papers. Okay, if you're not sure later, you can always WA me or you can always email me your paper. Let me look through, then I can suggest to you which journal suitable for your paper. Okay. Tadi yang saya share dalam slide saya tu acceptance, rejection, revision. That one is from Scopus Journal Editors. Ibu Ayu, ibu ke emak ibu. Kalau Ibu Ayu bisa lihat saya punya slide tadi itu, saya ceritakan satu kolom acceptance, rejections, and revision. Ya, ada tips, itulah tips-tipsnya. Jadi Ibu perlu melihat, tengok balik slide itu. Itu adalah comment from reviewer and editors of Scopus Journal. Okay. Dan tips-tips lain saya rasa tadi mana Ibu tadi tu? Ibu Ayu tadi kan? Ada jurnal-jurnal yang saya baru hantar semasa saya kenal Ibu ketika itu. Ada daripada Confrece Unmul ya. Ada saya submit dalam 6 jurnal untuk Scopus Journal, tapi jurnal itu belum ada queue quota lagi. Dia baru dapat Scopus. Okay. Tapi tips itu, itulah yang saya mention tadi itu adalah your paper itu kena good quality of publication or writing. Yang saya bagi sequence tadi itu dalam itu adalah cara-cara yang kena ikut dari Ibu Ayu untuk melihat whether your paper itu following the format standard itu untuk Scopus. Dan juga kalau Ibu bisa saya bantu, insyaAllah saya bisa bantu melihat papernya juga. Ya. Lagi. Bagaimana cara mencecah saya tak faham itu. Bagaimana cara mencecah satu penelitian menjadi beberapa artikel dan bagaimana menemukan keterbaruannya. Okay. Okay, alright. Okay, itu baru itu bapak ya. Ibu, Lestari di belakang. Nak panggil Ibu Lestari, jadi baru Ibu Lestari ya. Ibu Lestari, kalau dalam satu research paper dalam dissertation thesis itu ada beberapa objektif. Ibu bisa memilih dua ataupun 3 objektif itu perlu diasingkan untuk mendapatkan satu publication. Sebab kita sebaik-baiknya kita jangan publish 5 ataupun 6 research objektif dalam satu jurnal. Jadi kita pecahkan satu jurnal itu untuk cover 2 objektif. So you can come up, kalau ada 6 objektif dalam your research itu, thesis, you bisa membuat 6 objektif, bisa membuat 7 paper publication. Satu paper publication itu ada 2 objektif boleh digunakan. Dan satu lagi mungkin untuk conceptual paper. You have to rewrite the paper and update literature to tune your objective itu menjadi your research problem for that specific papers. This is how. Ya, my sebenarnya student S3 saya juga untuk thesis dia, saya publish dalam 4 paper, 4 publication untuk thesis PhD dia, termasuk juga innovation, so ada 5. This is the trick that you can use. Don't publish all of the objective in one paper. Kita rugi. Okay? Alright, yang kedua, 3 listening. Bagaimana mengukur level artikel, apakah Q3, Q2, and Q1. Level itu, Q1 itu memang dia nak sebaik-baiknya the latest literature, the new ideas of knowledge.
Okay. Kalau Q3 itu mungkin agak biasa-biasa jugalah, tak begitu tinggi dia punya level of quality papers. Q1 itu memang you have to come up with something new, very interesting dan tak lagi orang buat. Sebaik-baiknya begitu. Kalau you have come up with a new ideas, new findings of your research from your interview, you buat framework baru, buat model baru, you can suggest to send a Q1 ataupun Q2 journals. Okay, Ibu Ketika dia tanya, you haven't answered my first question related to journal which is related to reputable university. Itu yang saya beritahu tadi pada slide saya, Ibu Ketika. Setengah jurnal-jurnal yang cuba nak capture authors untuk submit to journal, dia saja-saja menggunakan nama-nama University Cambridge. Itu yang kadang-kadang dia claim, false claim from the journals. Itu yang kita kena hati-hati ya. Saya tidak berani publish dalam jurnal-jurnal meletak nama-nama universiti di situ. Tapi kadang-kadang dia tidak. Selalunya jurnal universiti yang Cambridge itu dia jarang collaborate dengan jurnal biasa. Selalunya dia akan publish dengan jurnal dia sendiri. Jurnal universiti dia sendiri. Ya, so hati-hati dah Bu ya. Okay, ada soal lain? Maximum dan maximum journal. Jurnal Scopus yang free itu kadang-kadang dia tidak meletakkan jumlah papers, halaman ya. Tapi kita kena faham jangan sampai 20 muka surat. Mungkin dalam 10 ke 12 itu acceptable ya. Saya so far ada juga yang menghantar jurnal banyak-banyak. Kita akan ask them to reduce the pages so that the journal is not to take your papers only. You have to remember also your papers itu termasuk your diagram, masuk your table and the references. Actually they counts also in the pages. So if possible, you can submit between 10 pages. To me is good enough. It's good enough 10 pages. It depends on the layout of the papers. Kadang-kadang dia mungkin dua layer kan macam ni. Dua layer, satu layer for one page. It depends. So advice to me, don't send too much of paper. If you send banyak, people can identify more mistakes in your paper. To be safe, send sikit dalam 10, less than 10, that you can minimize your error. Any problem in your papers. Okay. This Scopus yang memang di journal Scopus yang bagaimana yang kita untuk it depend on your area. This question I cannot answer because it depend on your area. Satu, yang kedua, tengok dia publication dia berapa kali setahun. They have to send like few months before the date dia tarik. You can always email editor. This is my paper. You ada format dia. This is my paper. Tajuk ini. I would like to submit to your paper for next publication. Dia kata, oh, this paper topic is not accepted. They will tell you. They will reply. Kalau dia kata, oh, it's interesting paper, please submit. Then you submit. Okay. Then also, you check predatory level of journal daripada BELS. Dalam masalah ada BEALS ataupun cable. Cable tu dia akan beritahu journal Scopus ini adalah predatory. Dia kata, I don't send. Okay. Yes, correct. It is true. If you want to write to submit to Q2, Q1 journal, you will have to use those level journals also. Even if you submit to Scopus journal, you have to use Scopus journal. Sebab dalam evaluation, as a reviewer, dia akan tanya, this author use papers from Scopus, dia tanya. Then as a reviewer, I said, I will check only 2. Then possible to be rejected is high also. Yeah, that is one of the trick. Okay. Ini kerap berlaku, saya faham. Dalam dia punya website dia kata you are Scopus Q3 or Q4. And now when you submit your paper after a few months, then this paper is delisted from Scopus. Memang akan berlaku. Okay, the tips for this one, you see the journal, dia banyak sangat publication. Dalam satu bulan itu, setiap bulan dia terima dalam 10-12 paper sekali masuk. Every month, 10, 12, 20. That is something is not right there.
Kadang-kadang saya risau, saya juga pernah kena jurnal yang tidak bertanggung jawab ini. Tanggung jawab ini. Saya publish tengok paper saya tidak Scopus. So I email the author, how come my paper is this journal is not Scopus. I'm sorry, this is beyond my control katanya. Our journal is still listed because the quality of journal that we publish is too many. One month accepted like 10, 20 papers. The next month another 20, 30 papers. So how are you going to check your quality journal? Isn't it? Definitely accept to publish, as long as you pay. So hari ini Pak Ahmad, saya rasa problem ini problem pada kebanyakan kita daripada Asia Tenggara having this the same, because we are excited to publish in journal, nak cepat. So kita plan, if you want to submit next year, we have to plan. This year you dah paper ready, awal tahun kita akan baiki paper itu dan kita submit. InsyaAllah bisa. Yeah. Yeah. Another one, dalam journal Scopus, you go to the Scopus punya itu, Osimago, dia akan beritahu this journal coverage from 2019 apa itu ke atas ongoing, yes. Kalau dia say ongoing, then is a bit safe. Kalau dia kata until 2020 this year, then you have to be very careful. Ada something wrong with the journal, dia bagi warning awal-awal. The shortest time saya pernah buat 6 bulan. 6 bulan ya. Juga yang dapat 4 bulan bergantung pada politik dalaman jurnal. Kalau saya pernah membantu juga beberapa dosen dari Indonesia yang dapat publish dalam masa 4 bulan, 3 bulan. Tapi politik lah. Belum editor itu teman saya Indonesia pakai pangkat. Can you help me? Kita boleh. I have to see the paper first. Kalau dia check, turn it in, okay, turn it in letter below the 10, and then the quality of the paper is good, dia kata okay, I will accept. Publish a bit of amendment here and there. Boleh. Kalau tak ada orang dalaman itu dah payah situ. So, saya kena ramai teman-teman editor itu. Itu yang bisa membantu. Yang paling lamanya 2 tahun. Ada. Sampai saya lupa paper ni. Dia kata, your paper, you have to update your literature. 2 tahun. I forgot. Saya hantar, dia kita baiki, saya hantar lagi, dia baiki, dia senyap, about 6 months. I said, what happened to this paper? And saya ada, must be rejected. I forgot. Then suddenly they said, being published next 2 months. I said, please update your literature. Update, being published. Saya rasa banyak sangat. Kalau jurnal yang bagus itu ya, saya rasa dalam 3, 4, 5 kali juga. Dia hantar satu, dia check on literature, saya baiki. Yang kedua, dia check on analysis. Yang ketiga, dia check on English proofread. Yang keempat, on the formatting. Yang kelima, dia kata you check names of the author. Author ini contribute apa? Is it the put name only? What are the contribution of this author? They want to ask that. Ada juga begitu. Especially journal Q1. Q1 ni memang begitu. Dia cerewet. Cerewet. Quality is good. If you really want your paper published faster and you have a good network, why not? Kan? Tapi make sure yang you kenal itu, you kenal. Bukan someone you just. There are a lot of people email you, send you email. Once you publish your paper in conferences, especially, there are a lot of people email you. Can I publish your paper? Don't entertain that one. That one is a fake one. Jangan ya. Someone offering you to fix the paper.
Tapi make sure you are the first author. Don't put him or her as the first author. Sebab weightage untuk the first author and corresponding author is higher compared to people yang nama saja di situ. So saya selalu ingat my student, also my docent friend. So you are the author, you will be the first name. Corresponding author is you, not me, because I'm helping you. I'm not the one who prepared the paper. I'm just amend the paper. So the first author is play roles, the higher weightage, and also the correspondent author. Okay. Terima kasih Pak Ahmad. Your training, listening nama dia. Hikmah. Okay, Hikmah, kalau you hantar paper itu menggunakan sistem, kan certain journals tu you submit through system. You can always choose whether you want to proceed or you want to withdraw. Within a few months, there is no response at all, no review comments from the system. You can request to withdraw from that system. Then you can send to other journals. Other way is you can always email to the editor. You said I've been emailed to you last month. So now I email to you to get confirmation whether my paper is accepted for reviewing or in the review process. If not, then I would like to submit to other journals. You can have to put that black and white. Kadang-kadang editors ni kadang-kadang dia mabuk juga ya, sebab banyak paper dia boleh confuse. You remind them if they're not published, then you can send to other journals. Otherwise, dia submit, publish, you send to other journal, juga publish. Itu sudah masalah. Okay, ya hikmah itu ya. Now, it depends on who you collaborate with. If you collaborate with the same editors, the same authors from the same faculty, same discipline, that would be not that. I wouldn't say it's not really true. But kalau editor itu, authors itu daripada berbagai universiti, daripada beberapa negara, that can be true. So far saya hantar banyak paper saya ni, saya melibatkan author daripada Indonesia, Thailand dan juga USA ataupun negara-negara lain with the title some professor, doktor, PhD kan. Yang itu juga boleh dikira cukup bagus untuk pertimbangan editor menerima. Kalau paper tu kamu hantar 6 orang, semua new lecturers, dia nampaknya dia kan bagikan by database. This lecturer form kan, dia tak nama fakulti apa, dia kan nampak oh ini semua lecturer baru ni menompang nama saja ini. So they look at your quality paper also. If you send to people from other countries with the specific field, they're good expert in the area, they will help you to revise and amend your paper. Then you can might have a good quality papers. Itu pendapat saya lah. Kalau boleh cari author daripada negara lain yang sudah biasa menulis, they will help you a lot. Don't jangan banyak sangat paper author daripada the same faculty, same university ya. Mungkin dalam 5 paper, 5 orang itu mungkin 3 daripada your faculty, your university. The other 2 try to get from other university di luar negara. Saya bisa juga link anda dengan teman-teman saya di negara lain, bisa. Mereka juga menunggu peluang ya untuk membantu to amend your papers. InsyaAllah. Okay. Right. Thank you.